Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Grade 9 students, we are going to start the chapter 50 equations today on this video. First, we have to recall what we studied in grade 8. We'll discuss some examples about the equations what we studied and how to solve an equation. All the equations we are studying in grade 8 and grade 9 we called as simple equation. The meaning of simple equation is on that equation the equation contains only one unknown term, algebraic term. So if any equation contains one unknown term, one algebraic term, we call as that equation as simple equation. For example, we'll start to discuss some examples we studied in grade 8. So y minus 10 equal 25. So simplify the equation. Y minus 10 equal 25. Simplify this equation. So what do you want to do? We have to find the value of y. So to find the value of y, we have to keep the y or the unknown term, the algebraic term, one of the side of the equation, left hand side or right hand side. You have to keep the algebraic term, that unknown term, one side of the equation and send the others. In the simple equation, the others are always numbers, numerical values. So send the others, the numbers, into other side of the equation. So நாங்க சிம்பிளா சொல்றேன்னு சொன்னா algebraic term நீங்க தனியாக்கி விடுவோம். தனியா ஒரு பக்கம் ஈக்குவேஷன்ல algebraic term வச்சுக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸையும் ஈக்குவேஷன் அடுத்த சைடுக்கு நீங்க அனுப்பினீங்கன்னா அந்த ஆளை நீங்க கண்டுபிடிக்கிறது இல்ல. So what do you want to do? We have to keep y the left hand side of the equation. Y is on the left hand side of the equation. So we have to send this 10 into the other side of the equation. So basically mathsல அந்த work என்ன நடக்குது நீங்க சொல்றேன். நாங்க அப்படி இல்ல working செய்வோம். கொஞ்சம் நனவு காட்றதுக்காக சரி. So we have to cancel this minus 10. How do we cancel a minus 10? 1 plus 1 minus 1. So plus 1 minus 1 will erase the sign of this first numerical value. 1 minus 1 it's 0. So the minus 1 cancelled. So plus 1 minus 1. So same value with different sign. If we add same value with a different sign, we can cancel. So we have to cancel minus 10 on the left hand side. So what is the step we want to do? We have to add a 10. So y minus 10 is there. We have to cancel the minus 10. So that's why we have to add the opposite same value. Opposite is plus, so same value 10. So if you add or subtract or if you do any working on one side of the equation, you should do the same work on the other side of the equation. Like the scale. If you put a 500 gram here, you have to put 500 gram something, sugar or something. So that will balance. So you have to balance the equation. We put 10 here, so we have to put a 10 also on the right hand side. So 25 plus 10. So this part நாங்க புதுசா செஞ்சீங்க அந்த plus 10 ன்னு சொல்ற அந்த பார்ட்ட நாங்க புதுசா செஞ்சீங்க. ஆக்சுவலா இது நடக்குதானா நாங்க இப்படி இல்ல எழுதுவோம். So in the left hand side, the minus 10 plus 10, it will cancel, only y is remaining. So the other side, that is 35. So the answer is y equal 35. This is the mathematical steps, mathematical theories solving this equation. But we didn't write these steps. This is the actual theory. But we are going to do another way. This is the basic விஷயம் இப்படி தான் நடக்கும். ஆனால் நாங்கள் அப்படி இல்லை, கொஸ்டின் செய்ய போகல செய்வோம். ஏன்னா கொஸ்டின் செய்ய போகல இப்படி செய்யறது கஷ்டம். ஏன்னா நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இங்கே வரப்போதும் எங்களுக்கு அதை செய்யலை. ஸோ வில் டூ லைக் திஸ். y minus 10 equal 25. ஸோ ஒய்யோட இருக்கிற ஆள் நாங்கள் இப்போ
எங்களுக்கு y தனியாகணும்னு சொன்னா -10 நாங்க ஈக்குவேஷனுக்கு அந்த பக்கம் அனுப்பணும். ஈக்குவேஷனை பாஸ் பண்ணி எப்பவுமே ஒரு நியூமெரிக்கல் வேல்யூ போற நேரம் அவர் இருக்கிற சைன்ல இருந்து ஆப்போசிட் சைனுக்கு அவர் சேஞ்ச் ஆவார். மைனஸ் ஈக்குவேஷனுக்கு அங்கால போனா பிளஸ் ஆகும், பிளஸ் அடிஷனா இருக்கிற ஒரு ஆள் அங்கால போனா மைனஸ் ஆவார், மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் ஆகும். ஸோ ஆப்போசிட்ல சேஞ்ச் ஆக போகுது. ஸோ இப்போ நாங்க சால்வ் பண்றேன்னு சொன்னா y - 10 = 35. ஸோ -10 அங்க போனா பாசிட்டிவ் வேல்யூவா சேஞ்ச் ஆக போகுது, ஆப்போசிட் மாற போகுது. ஸோ y = 35 + 10. ஆனா உண்மையா நடக்கிறது அது இல்லை, உண்மையா நடக்கிறதா நாங்க இங்க எழுதிருக்கோம். அது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், கிரேட் 8ல நீங்க படிச்சுக்கிறீங்க. ஸோ y = 35. ஸோ இதான் எங்களோட ஸ்டெப்ஸ். இந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் நாங்கள் கிரேட் 8ல நாங்கள் படிச்சிருக்கிற எப்படி ஒரு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்றேன்னு சொல்லி. ஓகே, we'll take some other examples. So the second one, 2x + 10 = -2. 2x + 10 = -2. Okay, நாங்க இந்த ஸ்டெப் படி செய்ய போறோம். Algebraic term, we have to keep the algebraic term one side of the equation and send the other numerical values to other side of the equation. We have only one element +10. If you change the side +10, it will change the negative sign. So +10 to be -10. So 2x அப்படியே இருக்க போகுது, -2 is there on the other part, 10 move ஆவினா -10. So 2x equal same sign எங்களுக்கு தெரியும் addition நடக்கும். So -12. Okay, இங்க 2x means we all know 2 into x. So 2 multiply with the x. So we have to separate and we have to single value நாங்க அந்த algebraic term வைக்கணும். Coefficient will be 1. வர்ற மாதிரி நாங்க அவரை மாத்தணும். ஸோ நாங்க இப்போ என்ன செய்யணும், வர இந்த 2 மல்டிப்ளிகேஷன் ஆயிருக்கிறோம், நாங்க அங்கால அனுப்பினா அவரு டிவைட் ஆக போறாரு. ஸோ எக்ஸ் தனியாயிருவார். இப்ப -12 divided by 2 இங்க மல்டிப்ளை ஆகிக்கிறாரு. ஈக்குவேஷன் அங்கால போகல அவர் டிவிஷனா சேஞ்ச் ஆவார். டிவைட் பண்ற எல்லாத்தையும் நாங்க டினோமினேட்டர்ல போடுவோம். ஸோ இப்போ நாங்க டிவைட் பண்ணினோம்டா 2 times 1 2 times 6. So x equal -6. Okay, our third one, 3a - 7 equal a plus 1. 3a - 7 equal a plus 1. So in this case, on the two sides of the equation we have the algebraic terms. If we have the both side we have algebraic terms, we have to get together on the one side of the equation. So a எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு சைடு கொண்டு வரணும், நம்பர் எல்லாத்தையும் நாங்கள் இன்னொரு சைடு கொண்டு போகணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் a கொண்டு வரும். ஸோ 3a இவர் பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் இருக்கிறாரு, பிளஸ்ல இருக்கிறாரு. ஸோ ஈக்குவேஷன் இங்கால வந்தா -a -7 அப்படியே இருக்க போறாங்க. +1 வந்து இங்க இருக்கிறாரு, 1 அங்க இருக்கிறாரு. ஸோ இப்போ 3a - a is equal to 2a -7 = 1. ஓகே, நான் கண்டினியூவா இங்க எழுது. So 2a - 7 = 1. a இந்த ஒரு வேல்யூ தான் வந்துட்டாங்க. இப்போ -7 நாங்க அங்கால அனுப்பினா 2a = 1 ஆல்ரெடி அங்க இருக்குது. -7 இங்க வந்தா +7. So 2a = 8. 2 மல்டிப்ளை ஆக இருக்குது. ஈக்குவேஷன் அங்கால அனுப்பினா டிவைட் ஆகும். So 8/2, that is a = 4. So this is what we studied in the grade 8. So how do we solve a simple equation and find the unknown algebraic term? So we have to keep the algebraic term, the unknown term, one side of the equation and send the other numbers to the other side of the equation so we can find the value of it. So we can do the review exercise. We'll recall the grade 8 equations. So you can do the review exercise.